Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to be doing a finish getting ready with me chit chat. So if you like this look and you just want to, sit and grab some popcorn and listen to my pity party today, then just keep on watching. We are going to go into our Jaclyn Hill palette and just grab the color Silk Cream, and that is going to go all over our lid. So, for my pity party today, recientemente había aplicado para un trabajo. A lot of you guys know that I work for the schools, y soy una paraeducator, casi como una asistente maestra. And I really love my job. I love the kids, I love working there. It's really nice and, satisfying to see that, like, the kids grow and the teachers, in their environment and stuff. It's really nice. Pero había otro trabajo en el cual yo quería trabajar. Y, recé mucho, good vibes. Le platiqué a mi mamá, le platiqué a mi familia. Y, estoy con este color, el amarillo. Anyways, so todo estaba bien y, tenía mucha fe de que iba a tener trabajo. Voy a ir con la misma brocha porque sí, porque quiero. So, estaba un poco emocionada, porque el otro trabajo obviamente pagaba mejor, and I don't know, I just felt like it was a really good opportunity for me. And hoy recibí la llamada de que el trabajo no era mío. Me puse un poco triste en realidad, I'm not gonna lie. Like, I am pretty bummed, because every time you're moving up a chain or a ladder, hypothetically speaking, tratas de mirar para adelante y no voltear hacia atrás si quieres lo mejor y porque te puedes mirar como haciendo tal vez una vida, making a life, how you can better your lifestyle or better a lot of things. And cuando de repente te hablan y te dicen, el trabajo no es tuyo por X razón, como que te agüitas and you feel a little sad, but it's all good, okay? It's all good. Porque al final del día, I'm healthy, I'm happy, I have my husband, I have my mom, I have my brother, I have my family. That really matters. I'm not, suffering in any way, so cuando esto le pasó a ustedes, guys, o sea, no les puedo decir que no se agüiten, because I'm a pity party today. Pero sí les puedo decir que le echen ganas. Like, el mundo sigue. I'm gonna go back in with that yellow. God has bigger and better things for us, Tal vez en el momento no nos damos cuenta o nos desesperamos porque we just want those things. We just queremos mejorarnos, pero mira, yeah. And sometimes that's not the case, and that's okay. There's a plan. Like, God has a plan for us all, no, regardless, all right? We're like, oh, let me apply for this job, and maybe, no. Even if you apply for that job, God knows if it's going to be for you or not, so. Guys, voy a entrar con my flat brush, and today voy a estar usando el Fit Me Concealer in the shade Sand Sable. Alright, so aquí voy a ponerme tantito. Con esta brocha vamos a entrar y we're gonna start carving out our halo. So, vamos a comenzar. No importa si te pasas o si lo haces muy grande, todos vamos a volver a entrar con el color anaranjado. Ya que lo tenemos todo bien acomodadito, vamos a entrar con este color que está acá abajo. So, se mira algo así. Y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado. Vamos a entrar otra vez con el color anaranjado y en las orillas para que se empiece a difuminar. We're still gonna keep on grinding. Vamos a seguir trabajando, y si me llega otra oportunidad mejor, pues obviamente voy a intentar tomarla. Lo siguiente que voy a hacer es ponerme las pestañas y see you in like a second. Alright guys, this is the final look. I really did like it. It's kind of giving me like a sunflower vibe. Anyways, if you guys like my video, don't forget to give me a big thumbs up.
Comment down below if you think you would try this sunflower look. And subscribe to my channel, guys, please. That is super important. Don't forget to subscribe to my channel, and I will catch you in the next video. Peace.